Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf einen neuen YouTuber, nämlich den Kanon, der eine Honest Review über seine BDO-Erfahrung jetzt hier gibt. Er ist selber Ex-Lost Ark-Spieler, hat vor Jahren auch BDO gespielt, hat jetzt wieder angefangen und nun hat er eine natürlich nicht hype-orientierte, ehrliche Meinung zu BDO nach ein paar Monaten Spielen und das schauen wir uns jetzt mal an. Waka waka samina mina sankaleva. This time for Wakayashi. Before I became a full-time content creator, I spent thousands of hours in BDO before quitting. I recently returned. Also wir haben uns auf jeden Fall hier seinen Account schon mal angeguckt, ne? Das ist ein aktueller neuer Account auf NA, 3.7.2023, ein Tag nach dem Heidelball entstanden. Wir haben auf seinem YouTube-Kanal schon gesehen, dass aber mehrere Spielversuche gestartet wurden. Videos existieren zu BDO von vor 4-5 Jahren, Videos existieren von vor 2 Jahren und nun hat er wieder neu angefangen, damals auf einem anderen Server, jetzt auf NA und ja, lass mal weiter schauen. Into the game to check out all the new changes and updates, and after a couple of months of playing the game again, I'm ready for my honest review. But first, skip mir mal ganz kurz, ne, das wollen wir jetzt erstmal Black Desert is skippen. an action combat open world MMO with sandbox elements. Outside of the player-driven content and non-linear approach to the progression as we see in sandbox games, BDO also has a variety of PvP content. PvE-wise though, this game has a very different focus in comparison to our current popular MMOs. First, let me start things off by giving you a basic streamline of the game. First, you'll start on what's called a season server and run through the game by completing your main story questline, which will give you your first set of gear. After finishing, you'll upgrade that seasonal gear to its max, which doesn't take very long by the way. Then the game essentially opens up to where you can do whatever you want with a lot of horizontal and vertical content to choose from. Ganz kurz, weil mich immer wieder Leute fragen, was heißt horizontal und vertikal Content. Ich dachte, das ist eigentlich so ein allgemein stehender Begriff, aber ist gar nicht so. Also nur mal ganz kurz, also vertikal beschäftigt sich damit, dass euer Charakter vertikal steigt. Also im engsten Sinne ist es eigentlich Gear. Mehr Gear-Score. So schnell wie möglich. Vertikal orientierte Spieler fokussieren sich komplett auf Gear und schauen nicht nach links, schauen nicht nach rechts, einfach nur Gear pushen, yalla. Horizontaler Content ist so der ganze Account, die ganze Account Progression, dass man zum Beispiel so Achievements nachgeht. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, man möchte gewisse Treasure-Items haben, wie Kompass, wie Teleskop, wie Pferde-Item, wie Noll, wie Karte, wie Pots, Mana-Pots, HP-Pots. So, dass man oder irgendwie gewisse Anzahl an Titel haben will, 1500, 2000 Titel, dass man Max Energie haben will, dass man für Beitragspunkte geht. Das ist alles so horizontaler Content, das kann jeder für sich selber definieren, inwieweit er gehen möchte, aber alles, was quasi nicht nur Gear-orientiert ist. Gear ist übrigens aber auch ein Unterpunkt in horizontal, ne, rein theoretisch, aber wenn man sich halt wirklich nur auf Gear spezialisiert, geht man eher nach dem vertikalen Motto und wenn man halt so alles so ein bisschen irgendwie pushen will, den ganzen Account voranbringen will, dann ist es meistens horizontal, ne? While I won't go into the exact details of how the season works, seeing as this is not a guide video, just know that it's a system designed around separating new players and allowing them to progress extremely fast and amongst each other with the option to move on to the regular servers at any time. The new player experience for BDO can be quite the overwhelming one. I refer to it as kind of like the MMO. Wir haben wieder das Wort overwhelming, ne? Das haben wir seitdem das Spiel wieder so ein bisschen im Hype ist, schon zu Genüge gehört, ne? Aber ja, es ist halt wirklich überwältigend. Das Spiel überwältigt einen. Wenn man neu anfängt mit BDO, dann ist es halt immer überwältigend. Aber ich finde, das gilt nicht nur für BDO. Das gilt einfach für alle MMOs. MMOs ist halt einfach ein Riesenschinken, so ein Riesenklopper. Das ist halt normal, finde ich. BDO ist da vielleicht ein bisschen extra large, ne, mit diesem Patty-Upgrade, mit dem Fleisch-Upgrade, was du dir dazu holen kannst, so 200 Gramm statt 100 Gramm oder so, ne. Aber ja, ist trotzdem immer noch, gilt für alle MMOs, finde ich. MMO version of Path of Exile. A great game because of all the layers and depth, but also a very In WoW bekomme ich nicht gleich zum Start Endgame-Items hinterhergeschmissen. Ja, gut, Torion, aber in WoW ist das Gear auch nichts wert, weil du spätestens nach dem Add-on dein ganzes Gear mal in die Tonne drücken kannst, weil das erste weiße Item, was ich im neuesten Add-on droppe, ist besser als dein ganzes Gear. So. Weiter im Text. overwhelming one to get into because of that very thing.
How many people quit or never get into Path of Exile because of this? BDO is plagued by a similar thing. While Pearl Abyss has done a fantastic job implementing catch-up mechanics and speeding up progression to the end game while not upsetting those that have been around for years, they haven't done a great job when it comes to the streamlining and the introduction of its game to new players. What do I mean by that? Well, part of the overwhelming experience comes from clutter. BDO has a lot of pointless Clutter? Englisch ist ja okay, aber was heißt Clutter? outdated items and quests that simply don't need to be in the game anymore. Okay, ja. Okay, true that. Ja. Pearl Abyss needs to clean up their game in this regard. Layers and depth is one of BDO's strong suits at the end game, so I'm not calling for a dumbing down. Also overwhelming, er sagt, das Spiel ist so overwhelmed, weil es so viel toten Content gibt. Content, der damals released wurde, aber bis heute nicht aufgeräumt wurde. Ne? So, zum Beispiel, bestes Beispiel ist, in Histria, wenn du in Histria grindest, oder egal welcher Spot, es gibt ja, diese Items gibt es ja fast in allen Spots. Wenn du in Akman grinden gehst, wenn du in Histria grinden gehst, wenn du auf irgendwelchen Spots grinden gehst, Schwefelmine, Pilaku, du droppst ja ab und zu diese komischen Items, diese Quest-Items, und diese Quest-Items, ne, diese antike Würfel, die man in Histria droppt, zum Beispiel auf meinem Main habe ich hier noch alle also nie weggeschmissen, weil ich die alle hier hatte. Wie heißt denn der Müll jetzt hier? Antiker Würfel, ihr wisst schon, Leute, dieser antike Questwürfel hier. Antrieb vorzeitlicher Waffe, das ist ein Item, Leute, das ist halt beim Release entstanden, ne? Das sind Daily Quests, davon kannst du jeden Tag einen abbauen, dann musst du an der Ibelab-Oase eine Daily Quest machen, dafür kriegst du irgendwie, glaube ich, 2-3 Millionen Silber. Wer macht sich diesen Aufwand? Ne? Ist einfach outdated, war damals vielleicht mal interessant, als man noch so 10, 20 Millionen die Stunde gemacht hat, aber heutzutage, die Existenz dieser Items ist einfach komplett überflüssig. Also einfach löschen, einfach weg damit. Das muss einfach entfernt werden. So, und so gibt es halt viele Items, die echt überarbeitet werden müssen oder einfach gelöscht werden müssen. Das gleiche gilt natürlich auch für irgendwelche Sidequests, die einfach nicht mehr sinngemäß sind oder irgendwelche Mainquests, die einfach nicht mehr Sinn machen, die noch weiter am Leben zu halten, und damit, das meint er, dass es overwhelmed ist, dass man einfach zu viel Input bekommt. Oder Item-Tooltips, die länger sind als meine Autobiografie. But the early game can certainly be cleaned up. No one needs this catfishman scale item that drops from catfish mobs, for example. It wouldn't matter if there weren't a lot of items to begin with, but it does matter when there are hundreds of random items in the game that are given to the player early, forcing the brand new player to question what they should do with them. What makes this worse is that some of these items are actually very significant, while others Mein Inventar heute immer noch. Immer so messy, Digga. are completely pointless, and it's just a lot to digest for a brand new player. A lot of things in BDO are very much a Ich will nur mal ganz kurz mein Serendia-Lager zeigen. Moment, mein Heidellager hier. Oder noch besser Velia vielleicht. Da wollen wir da mal reinschauen. Ja. figure it out yourself design at the moment. Anytime you couple that with a lot of systems, you're going to turn away a lot of players who simply don't want to read a long guide on how one of many systems work, especially when Ganz kurz, das Item mit dem längsten Tooltip, abgesehen von Waffen, ist das hier. 90% aller BDO-Spieler können diesen Namen nicht richtig aussprechen. Ich habe ihn damals deswegen getauft Elixier Amnakoim. Eigentlich heißt das Ding Elixier Amplifikator. Ja? Guckt euch das Ding an. PA's ganzer Stolz hier, Digga. Guck mal, wie viel Text. Imagine. Die meisten Menschen haben nur so viel Zeit, wie sie das lesen können zum Spielen, ne? Überleg mal, die brauchen ihr ganzes Tagesbudget an Spielcontent in das Ding lesen. they don't even know the significance of it. Questing can also be troublesome, as Pearl Abyss hasn't removed or fixed up on outdated quests. Picking up absolutely pointless quests in the early game, or even worse, accidentally picking up a different main story quest line and having the game redirect you to a completely different region unknowingly, is also enough to make a lot of players quit. Having access to what feels like hundreds of quests early on makes the early game experience a bit overwhelming.
As a new player, BDO is best played if you have someone to guide you through it. If you do, the experience is actually really fun. This is why a lot of returning players end up going through a short honeymoon phase every time they come back. However, this, in my opinion, is not a great design. I can see these sandbox. Also er sagt, am besten ist es empfohlen, Leuten, die BDO anfangen, die sollten sich durchguiden lassen. Am besten jemanden haben, der das Spiel schon kennt und sich von ihm an seiner Seite kleben und alles aufsaugen, was er dir sagt. Und dass das Spiel selber solo played einfach nicht zu enjoyen ist, weil es einfach so overwhelmed ist. Nature appeal to this, but I personally think that Pearl Abyss can simply do better to allow brand new solo players to enter the game and not be overwhelmed and reliant on a guide. Endgame in BDO can be categorized into 3 different parts: PvP, PvE, and life skilling. Ich warne euch, Leute, sehe ich euch hier rechts, ne? Sehe ich euch hier rechts, Leute, ich knack eure Nuss, Digga. Starting with the PvP, Black Desert provides a lot of content, fairly meaningful content. Really, any sandbox MMO that has PvP will allow you to make a name for yourself, and it's no different in this game. Open world PvP is a thing with Guild Wars. Not only is there an open PK server with an extra drop rate incentive, but you can also experience war declarations between guilds with a scoreboard to tally who's up. War Declaration ist ein bisschen jetzt schwierig, ne? Es gibt keine einseitigen Kriege mehr und kaum jemand lässt sich noch auf einen Krieg mit einer größeren Gilde ein, wenn die schon von Anfang an wissen, wir haben keine Chance. Sieges and node wars are a thing as well. As a guild, you can team up to take over actual territories in the world. There are multiple layers to this, including specific nodes that are gear capped, allowing even new players to participate, and of course, there are rewards that come with winning. Competitive PvP is Rewards that come with winning. Das deckt gerade mal die Kosten, die du da reinsteckst, um daran teilzunehmen. Du willst ja auch, keine Ahnung, Top-Fragger sein oder du willst ja auch überhaupt irgendwas fraggen. Du willst ja Leute töten, dafür brauchst du halt Konsum-Items, musst halt eventuell Elixiere schmeißen oder halt Drops oder Parfüme oder sowas. Und wenn du jedes Mal stirbst, verlierst du es natürlich. Es gibt natürlich Immortal-Versionen davon, die dann noch erhalten bleiben, selbst nach dem Tod. Aber das kostet ebenfalls nochmal ein bisschen mehr, um die überhaupt craften zu können. Also in den meisten Fällen decken die Kosten, die Rewards, die du da bekommst, gerade mal so die Kosten, je nachdem wie extravagant du auch diesem PvP-Content nachgehst. Also a thing with ranked seasons in leaderboards under a gear equal 2,5B nur in Gold für Siege-Win ist doch fein. Ja, aber Sonic gibt 3B aus während des Siege. Während eines 3-4-stündigen Siege, um Medea Castle zu bekommen, Damage Leaken. Weiß nicht. Also, natürlich kann man auch so cheapen wie du und einfach nichts schmeißen und, keine Ahnung, mit einer Zero KD rauskommen. Aber das ist ja auch immer, hängt ja immer vom Spieler ab. Oder hängt auch von den Requirements ab, die die Gilde haben. Ne, in manchen Gilden wird das halt, ist es required, dass man Sachen schmeißt. Und dass man nicht billiges Zeug schmeißt. rule set, as well as prestigious Money machen mit PvP, schön wär's. Ja, wenn Red Battlefield zum Beispiel auch schon einfach viel bessere Rewards bekommen würde. Nee, du kriegst eine Kiste des Rooms, wo ein feuchter Furz rauskommt. events hosted by PA. Ich lach mir ins Fäustchen, während ich Tunga Druins 3-4 Milliarden die Stunde grinde. Während die Leute RBF machen. Pitting individuals or guilds against each other to see who the best is. Really, if you're a PvP fan, it'd be a complete shame not to try this game. It's the complete package in terms of available content when compared to our modern day MMOs. From a PvE perspective, BDO has always been notorious for lacking in this department. Also ich finde, dieses Arena of Solaire, das könnte meiner Meinung nach permanenter Content sein. Das ist so, dadurch, dass es ranked ist, dadurch, dass es auch Free versus Free ist, also 3 versus 3, und dadurch, dass du auch noch Weekly und auch einmalige Belohnung, wenn du halt bis zu Ende der Season auf den Top 100 Plätzen deiner Klasse spielst, noch dicke Belohnung bekommst und sogar Anerkennung bekommst mit der eigenen Statue bis zur nächsten Season, ne? Es gibt einen Null-Modus, es gibt einen Ranked, so, du kannst dann auch noch die Leute spectaten, mit welcher Klasse, mit welchem Bild sie gespielt haben. So, ich finde, das könnte halt permanenter Content sein. Da macht man halt auch sicherlich nicht wirklich Geld mit oder Silber mit, aber trotzdem denke ich, dass es viele enjoyen würden, einfach so, weil sie so eine gewisse Art Plattform bekommen und dadurch anerkannt werden können, ne? So die ersten Top 10 oder so.
Really, the only PvE content BDO had to offer originally were grinding mobs endlessly, which most players did to gear up for PvP. However, over time, PvE evolved and had almost an ARPG-like appeal to it, where mobs would become increasingly difficult with mechanics, but higher rewards providing more dopamine to the player. Outside of the super rare drops that could drop at any given moment, how much silver you can effectively make per hour is what it boils down to. What class are you playing? What location are you grinding in? How good are you at your class? Yep. BDO has extremely fun and engaging combat, and pushing yourself to perform better during your grind session to pull more silver in that hour has become this player-created competition and prestige in itself. In fact, there's a whole gearing and itemization process behind maximizing your pulls. In the world of BDO, you have a lot of different grind spots, each with their own unique characteristics. Some are more RNG, some generate less silver but have chase items, some are designed for experience gain. The buffing and nerfing of these zones are as significant as class balance, as there is a hyper focus on grinding from the player base, unlike any other modern day MMO. What about dungeons and raids? There are world bosses which you could count as raids, but these are just a show up, tag, get your loot like experience for the Ich bin gespannt, ob er Attraktion nennt. most part. Nothing special. Dungeons have been also added to the game over time, both gear equalized and non-equalized. Both offer some nice rewards, with the equalized version coming in with actual leaderboards as well. As much as it is that these are both a step in the right direction, Was? Equalized? Ranked? also added to the game over time, both gear equalized and non-equalized. Both offer some nice rewards, with the equalized Black Shrine. Okay, never mind. these are both a step in Yeah. the right direction Yeah. for real PvE content. I personally feel it still Yeah, I meant lacks Black in Shrine. comparison and has a ways to go. The dungeon experience is more like a frustrating puzzle when trying to figure it out for the first time, and fights in general just aren't super clear with what's actually happening. If you're fighting a boss for the first time, chances are you're going to be taking damage to things you can't even see and be left in confusion. Generally speaking, I feel any PvE boss fight encounter should have very clear telegraphed attacks, for the most part, allowing the player to not wonder what the hell is actually happening. The Boss Blitzes, which was the latest edition featuring leaderboards, Also Boss and Blitzes equalized ist Black gear, Shrine, ne? Finsterer isn't Schrein. godsend PvE content. However, it is actually pretty fun, but more importantly, a big step in the right direction if you're a PvE Andy. Aside from PvP and PvE, life skilling is the last endgame category to cover. The purpose of any vertical progression MMO is to make currency. In BDO, you can choose to make PvE Andy. Dieser Begriff Andy ist doch ein Synonym für so Anfänger, ne? PvE Anfänger, oder? that currency by investing it to life skilling. For people that have no interest in PvP or grinding mobs, life skilling is the third leg. Like any other Sondern? sandbox MMO, you have a series steht das of dann? life skill trades that you can choose from. Each of these has its own path and gear. The more proficient you are, the more money you can make. Generally in BDO, any activity that requires more active play will net you more currency, while passive Achso, Enjoyer. Also PvE Andy heißt PvE Enjoyer. Dass er es enjoyt, dass er gerne nur PvE machen wird. Okay. even to the point of being completely AFK, will net you less. Tracking market prices, updates, finding hidden techniques to min-max your returns are all a part of, but not mandatory to be, a life skiller. This is where a lot of those complicated layers and systems really shine, by the way. If you can get over the hurdle and familiarize yourself with the systems that BDO has to offer, you'll have a deeper appreciation for the life skilling world. There are many people, even now, that have found something in the game that generates them billions of silver, and they found these by just doing a little bit of digging. And of course, these players won't share this information with you so that their market doesn't get destroyed. Historically, the richest players in BDO always Diese ekligen Schwitzer im Life-Skill-Market PvP, ne? Die dann irgendwelche Schlupflöcher finden und dann das für sich behalten und dann reich werden, ne? Oh, warte mal. Wer sagt dann nochmal, dass Debos immer steigen werden und wartet da sehnsüchtig drauf?
Das bin ich. Wer rät es seiner Community, das nachzumachen und meine Community macht es nicht? Belosch, ihr. Ways were life skillers. This has a lot to do with taking advantage of markets, but also sustainability. Active grinding will always net you the most silver per hour. However, it's not possible to generate silver via grinding 24/7, but you can with life skilling. Creating passive income to give yourself a super chill experience by playing BDO is what a lot of people do in this game. Creating a passive income to give yourself a super chill experience playing BDO is what a lot of people do in this game. You can 100% tailor your playstyle to the amount of time you have available to play the game. If you can only actively play for 3 hours, but you can be on and off for the rest of the day, you can find something that matches that. You're not shit out of luck by not being able to play the game actively for more than 2 straight hours. Various forms of vertical progression are present in Black Desert. You can choose to enhance gear for the purpose of PvP. Das Lager von Belosch, weil er immer meine Kostüme wegsniped von Zuschauern, die mir eigentlich die Kostüme verkaufen wollen. PvE, or for life skilling. However, the process of enhancing gear historically has had a very negative stigma surrounding it. Black Desert is getting close to 10 years now since it's been out, and it has certainly made improvements in that time to its enhancing process. For 99% of the player base after graduating the season, you'll be able to simply purchase all of your gear with silver. Make silver, buy from the auction house. Na, das gilt für alles bis auf Debos, Stand jetzt, ne? Debos ein bisschen schwierig, also auf Pen. It's that simple. The actual process of crafting gear yourself, however, is where all... Imagine, Digga, was ist das für ein Stack? Da sind keine 10 Bikes drauf. 10 plus 10 Bikes wäre ein perfekter Stack für Ted. Wieso verzichtet man drauf auf diese 3%, Mann? Verstehe ich nicht. Frustration lies. Fail. When enhancing your gear, you'll risk having the piece downgrade Digga, 203 Fail 6 auf Pen. Ist okay, aber da, weißt du... on failure. This can be remedied by using an additional mat that will allow you to Oh, das war der Ook. Das war Fake Unis Account. protect your attempt. Pretty much pay more silver so that your gear doesn't downgrade if you fail. Failing enhancement. Digga, Ted Fallen God Helm, Ted Labreska Helm mit 226er Fail Stack. Fail. By the way, are a major part of the 250 game. oder ich gönn nicht. When failing 250, mindestens 5% oder ich gönn nicht. You create what's called a fail stack. The higher the fail stack, the higher percentage chance you have added to whatever piece of gear you're trying to upgrade. These are extremely important for the end game. Furthermore, when it comes to accessories, these are the only items in the game that will literally blow up upon failure when enhancing. These accessories can also be protected, but not to the extent of gear. You can use the protection mats to prevent your accessory from blowing up, but it will have a 40% chance to downgrade. Enhancing accessories is one of the biggest money sinks in the game. As cancerous as blowing up and downgrading sounds, I should reiterate that you can simply buy almost everything. BDO is widely known to be the gold standard when it comes to action combat in the MMORPG genre. While there are abilities that can be placed on the hotbar and bound, for the most part, this is a key input game, forcing you to learn the button combinations to perform skills. A lot of people will say that this is the closest thing to a fighting game in terms of combat when it comes to MMOs, and that's largely in part due to its core CC. Entweder liebt man dieses Action Combat im BDO oder man hasst es, ne? Ich habe schon so viele Leute so erlebt hier, die in meinen Stream gekommen sind und immer gefragt haben, Waka, wieso kann ich denn meine Skills nicht auf 1, 2, 3, 4, 5 legen? Wieso kann ich meine Skills nicht auf QWER legen? Bruder, spielen wir hier Diablo, spielen wir hier Lost Ark, spielen wir hier League of Legends oder was? Das ist ein Action Combat, Digga. Du musst die Kombos spielen, du musst die Kombos fühlen, du musst fühlen, wie du mit deinem Striker die Leute verprügelst, wie die Faust ins Gesicht fliegt. Ich sehe kein League of Legends, wo du 2 Tasten drückst und alles explodiert. Combo system. Certain skills flow together with other skills, and each ability provides unique CCs or protections against CCs. Comboing abilities strategically, paying attention to CCs, and utilizing protections against raises the skill cap on this game to degrees unmatched, in my opinion, in any MMO. In PvE, you want to rotate your skills in a way allowing you to position yourself properly and setting up buffs for your big damaging skills to nuke.
doing this while weaving movement skills and self-sustaining skills is a must. PvP-wise, you not only have to cycle your movement in a way that you are protected from CCs, but you also have to find ways to quickly engage to catch your target via ACC, following that up with a maximum damage combo depending on how you caught them. And the pacing of all this can be really fast. Of course, there are more complexities and strategies to this, but generally speaking, this would be the baseline to start from. Moving on to the biggest stigma surrounding Black Desert in the mainstream MMO community is the monetization and pay-to-win elements. How pay-to-win is it really? Again, like... Jetzt bin ich gespannt, ob er die jüngsten Änderungen ansprechen wird. 50% weniger auf Artisans, 60% mehr auf Kostüme. Also mehr Cronstones von Kostümen. Many other things mentioned in this video, there have been a lot of improvements in the current version when compared to the past. But rather than drawing comparisons to its past, I want to focus only on what it is now. The best way I can describe it is that there are two cash up categories to this. One is the pay to win, while the other is pay to convenience. Ja, würde ich auch sagen, Sowas wie Mates und so, ne, Pets und Zelt, das kaufst du einmalig und die vereinfachen dir dein Gameplay, dein Spielerlebnis erheblich. Und dann natürlich so laufende Items, die laufende Kosten so sind, ne, sowas wie Kostüme für Cronstones, Artisans zum Enhancen, ja. Starting with the pay to win, a very easy to understand breakdown is that there are absolutely pay to win items in the cash shop. These outfits are your costumes that are present in any game. The only difference in BDO is that you can either sell these outfits for silver currency or break them down for enhancement mats called Cronstones, specifically used to protect your enhancements from downgrading. There are limits to how many you can sell for silver, however, up to a maximum of 35 outfits per week. The reality is that in the early and mid game, you can absolutely swipe and gain a big advantage, speeding your progression. This, however, has less significance now since all veteran players are well past the threshold that you'd realistically want to swipe to. You can, of course, continue to swipe forever. Ich finde auch, dass der Pay-to-Win-Aspekt im Video gerade early und auch irgendwo Mid-Game sehr, sehr stark ist, dass wenn du da rein cashst, du richtig krasse Big Gains machst, gerade im Vergleich zu jemandem, der vielleicht auf der anderen Seite ohne Pay-to-Win spielt, aber später relativiert sich das extrem. Ich würde sagen, selbst heute noch nach den Changes der jüngsten Pearl-Items. Until you reach hard cap, but the amount of money you have to spend for what you get in return really won't feel worth it. We're talking thousands of dollars for barely any upgrades at the end game. If you spend enough hours playing BDO, you'll quickly realize that there isn't that much temptation to purchase the pay-to-win outfits in the cash shop. Usually, when you're able to get upgrades regularly by playing the game, you're less pressured into swiping for them. Instead, you'll be much more tempted to spend your money on the convenience items. Black Desert aggressively monetizes its convenience items. Let's not pretend that they don't. These items are just way too good. The impact of these items are consistent with the impact of the... Ich meine, Lager und Marktmates sind schon sehr hilfreich, aber, Digga, ich meine, es gibt Alternativen. Weißt du, es gibt Alternativen. So, du kannst auch ein Pferd zum Beispiel nehmen, um dein Trash zu overstacken. Du musst es nicht so super schnell ins Lager packen können. Immer, ja, ist natürlich convenient irgendwo, aber so wichtig ist es jetzt auch nicht. Und es ist auch gar nicht so wichtig, jetzt unbedingt auf Teufel komm raus schnell ein T5 und 4 weitere T4-Pads zu haben. Es reicht auch ein T5-Pad und 4 weitere T3-Pads, so gerade im Late-Game, wo du sowieso viel zu langsam grindest, um davon zu profitieren. So. Das ist halt so early vielleicht noch ein bisschen strong, aber early juckt es halt auch einfach nicht legit, ob du bei Blutwölfe jetzt noch 2, 3 Trash mehr einsammelst oder nicht. Also, aber ja, also was ich verstehe ist, PA oder auch die Community gibt den Spielern das Gefühl, dass du damit doppelt oder dreifach oder vierfach so schnell bist mit dem Grinden, also dass du einfach super effektiv bist, wenn du diese Items hast, wenn du diese Items besitzt.
Aber wenn wir das Ganze mal runterbrechen, ist das gar nicht mal so viel. Die Masse vielleicht insgesamt, wenn du so einen Vergleich hast zwischen einem Account, der so gut wie gar nichts hat und einem Account, der alles an diesem Pay-to-Convenient-Item hat, da gibt es bestimmt einen Unterschied. Aber ne, der Unterschied von einer Mate versus 3 Mates zu besitzen, Digga, Aulem, juckt nicht. Der Unterschied zwischen einer Mate und 30 Mates, ja, okay, tamam, verstehe. Da ist schon so ein bisschen convenient da drin. Aber wie gesagt, kannst du auch einfach dein Pferd nehmen in dem Fall, ne? The convenience items in Path of Exile, for example. You'll see discounted deals all the time with coupons thrown at you, tempting you to make those purchases. However, these convenience items are very useful and are one-time purchases that are applied to your account forever. Paying for these items are no different from paying for convenience items you'd pay for in Path of Exile. Now, to be fair, I should mention that there are also some really good convenience items that are only unlockable in the game as long-term chase items as well. Now, when it comes to swiping, one of the worst feelings is spending thousands in an MMO, looking back a year or two later, and knowing that the items you swipe for have zero value now. The convenience items in BDO will always maintain their value so long as you play the game. Furthermore, Pearl Abyss also gives out most of those convenience items for free over time, regularly in fact. If you're okay with playing the long game, you never have to spend a single dollar for these convenience items outside of maybe 2 or 3 items. True. Wenn du wirklich viel Zeit mitbringst und eine langfristige Absicht mitbringst, BDO zu spielen, kriegst du die meisten Items sogar einfach geschenkt durch ganz kranke Events, wie Heidelball, wie Kalfiumball, wie wahrscheinlich Halloween. Diese ganzen Events, die kommen. Digga, jetzt schon wieder letztens 2 Mates, eine in der Post bekommen geschenkt, eine durch ein Event aus einer Kiste gezogen. So rein theoretisch braucht jemand, der eine langfristige Absicht mitbringt, nichts von diesen Items wirklich massiv kaufen. Vielleicht zu Beginn, damit es ein bisschen schneller am Anfang geht, so den einen oder anderen Obolus. Aber du kriegst einen T9 geschenkt, so weißt du kriegst halt eigentlich über Zeit echt viele Sachen geschenkt. Und das würde aber bedeuten, dass du halt auch dran bleibst, ne? Und nicht mal hier mal eine Runde schnell Fortnite machen und dann wieder ab, ne? Sondern auch mal durchziehst. That are exclusive to the cash shop. This is the reality of the monetization when it comes to BDO from the perspective of a regular player. The final section to cover here would be the team and events. BDO is one of the very few MMOs where the general opinion of its player base praises its regional team, this team being their CMs and GMs. You'll get old school MMO vibes here with CMs and GMs actually being active in game and in Twitch streams, interacting and helping their players. On top of this, Pearl Abyss does a great job giving its players something fresh to do by providing weekly updates. Every week, you can expect to have some kind of event, maybe a new event zone that pops up where you're incentivized to fish, or a special boss, or an NPC that's available to give rewards for completing certain objectives. Maybe drop rates that are juiced this week, incentivizing grinding in special locations. Or maybe there's a tagging event allowing you to essentially... Ich liebe auch dieses ganze GM und CM-Gedöns. Ne? Wie oft kam es jetzt hier vor, dass einfach ein GM oder ein CM im Stream auftauchte, mich einfach zu einer Runde herausgefordert hat und wir dann, ob Win oder Lose, immer so einen GM-Buff noch bekommen haben, ne? Die einfach dann auftauchen. Oder während ich am Grinden bin, werde ich einfach randomly wieder zurück in den Ash Forest Wald geportet, so. Oder auf Papu Island abgesetzt, so, weißt du? Der GM Armin damals zum Beispiel. Also, da habe ich halt richtig diese Oldschool-Vibes drauf, ne? Wieder, wenn ich an Rappels denke oder so, wie sie da damals irgendwelche ganzen krassen Bosse neben der Stadt spawnen lassen haben und dann sollten wir die bekämpfen, weil es war einfach aussichtslos, weil die einfach viel zu stark waren. So, und in anderen Games so, keine Ahnung, jetzt so in anderen MMOs so, keine Ahnung, in New World gab es sowas nie, in Lost Ark gab es sowas nie. Ich habe noch nie einen GM oder CM irgendwo aufploppen sehen, in-game, und da irgendwie interagieren sehen. Das feiere ich extrem. So auch dieser Clip, der legendäre Clip mit GM Luffy und CM Delph mit Asmongold, als er da drin war und dann hat er Rickroll gespielt auf dem Klavier. Übel witzig, übel witzig. Try any class and spec in the game for free with your current endgame gear. Now, these weekly updates are obviously not going to reach expansion level content, but having something new and fresh to check out on a week-to-week basis for any live service game is definitely a W. And that's going to pretty much do it for this one. Let me know what you guys thought in the comment section below. Also, let me know what MMOs you guys would like me to dive into and review, whether they're new or old. Don't forget to like and subscribe. I'll see you in the next video.
Cool. Nee, er hat schöne Bilder gezeigt und Fly hat er auch gesprochen und ich agree. Ich stimme mit vielen seiner Punkte einfach komplett. Ich stimme. Ach, Digga, mein Deutsch. Wie sagt man dieses? Ich stimme mit ihm ein. Nein, einstimme. Ich bin einstimmig. Du weißt schon, ne? Ach, egal, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Also haut rein. Küsschen.